eyes, there is no other spiritual practice which is more than that of service. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణుస్మరణం, పాదసేవనం, వందనం, అర్చనం, దాస్యేహం, ఆత్మనివేదనం, ఇది అని మనం భావించుకొని ఇట్టి సేవలను మనం మునిగిపోతున్నాము. We spend our time thinking of the 9 paths of devotion, like singing, listening, worship, salutation, surrender, and so on. కనుక మనకు నిత్య సత్యమైనటువంటిది సేవ యొక్క ఫలితమే ప్రధానమైనటువంటిది. The consequence and the results of our eternal service is most important to be kept in view. ఆది పురుషులు ఇట్టి సేవల చేతనే ధన్యులైపోయారు. In fact, that is the cause for our liberation and redemption right from the beginning. మనం నిరంతరం కూడా పరులకు సేవ చేస్తూ రావాలి. We have to offer incessant services to everybody. అందు నిమిత్తమే ఈ కాయమును భగవంతుడు అనుగ్రహించాడు. For that purpose this body is gifted. ఈ దేహము కేవలం తిని త్రాగి కాలమును వ్యర్థం చేసే నిమిత్తమే కాదు. The body is gifted not to merely spend time in food, raiment, shelter, drinking and eating alone. కనుక ఈ దేహమును పరులకు సహజీవులకు సాధన చేసే నిమిత్తమై అందించినాడనే సత్యాన్ని గుర్తించాలి. We have to recognize the basic fact that God has given us this body to serve the neighborhood, everybody in society. కనుకనే ప్రతి మానవుడు కూడా సేవలో పాల్గొనాలి. Hence everyone must participate in service.
यह कहानी है गुजरात के एक छोटे से गांव नानीदाउ के चरितार्थ से परमार्थ के सफर की। भारत की आज़ादी के साथ इस बहुत पुराने गांव की कई आशाएं जुड़ी हुई थी, परंतु आज़ादी के बाद भी यह गांववासी 2 वक्त अनाज के लिए भी मोहताज थे। काफ़ी मेहनत के बाद भी यह लोग परिवार के लिए वर्ष में सिर्फ 3 से 4 माह का राशन जुटा पाते थे। गांव की प्रजा ठाकुर नामक क्षत्रिय कौम की थी। परिवार का पेट पालने के लिए इन्होंने चोरी और डकैती का रास्ता अपनाया। यह लोग रेलगाड़ी और गांव से पसार होने वाले यात्रियों को लूटने लगे। बुराई का पैसा गांव में और भी कई बुराइयों को लेकर आया। गांववासी व्यसन में फंसते ही चले गए और तंबाकू, शराब आदि कई तरह के व्यसन करने लगे, मगर ईश्वर को यह मंजूर नहीं था। विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री साई कृष्ण की दिव्य दृष्टि से इस गांव में धर्म संस्थापन का कार्य प्रारंभ होना था और भगवान ने अपनी दिव्य लीला प्रारंभ की। गांव के प्राथमिक शाला के आचार्य श्री ईश्वर भाई ने अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने का कार्य प्रारंभ किया। ईश्वर भाई ने कहा, यह लोगों का जीवन परिवर्तित हो ऐसे प्रयत्न हमने किए थे। सत्संग के प्रभाव से गांववासियों ने चोरी और लूटमार का रास्ता छोड़ दिया, परंतु गांववासियों के लिए व्यसन और परिवार के पोषण की समस्या अब भी वही थी। शिरडी साई बाबा के एक अनन्य भक्त श्री कांति भाई को 25 साल पहले भगवान श्री सत्य साई बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसमें नानीदाउ ठाकुर का गांव जो चोर गांव था, ये लोग को मेरे टच में आने लगे। धीरे धीरे पोस्ट ऑफिस यहाँ नजीक है, पीछे है, तो वहां आते थे। तो वहां मेरे को 1-2 ठाकुर मिले, उसको मैंने बात किया। मैं बोला तुम आओ प्रोग्राम में, और या तो परती आओ और परती आके देखो। तो ये लोग को 1-2-4 तैयार हुआ, लोगों को परती लाने लगा और धीरे धीरे दरेक प्रोग्राम में ये लोग आने लगे और लोगों को थोड़ा मैंने ऐसा श्रद्धा विश्वास ये तुम रखो, बाबा कोई भी काम बाबा करता है। लोगों को इतना विश्वास हो गया। कांति भाई सत्य साई बाबा के ज्ञान और उनकी लीलाओं से बहुत प्रभावित हुए और गांव के लोगों को भगवान की दिव्यता के बारे में बताने लगे। अब पुट्टपर्ती इन गांववासियों के लिए एक तीर्थधाम बन गया। समय के साथ गांव के सभी लोग भगवान श्री सत्य साई की महिमा का गुणगान करने लगे। भगवान के दिव्य आशीर्वाद से इस गांव की तकदीर ही बदल गई। गांववासियों ने सारी बुराइयां छोड़ दी। समस्त गांव व्यसन से मुक्त हो गया। यह गांववासी बताते हैं कि मैं पहले बहुत दारू पीता था और दंगे करता था। अब सभी बुराइयों को छोड़कर पुट्टपर्ती सेवा में जाता हूं और प्रसन्न रहता हूं। भगवान के आशीर्वाद से गांव में फसलों का उत्पादन दुगुना हो गया। गांव के पशु अब पहले से ज्यादा दूध दे रहे हैं। नानीदाउ आज एक आदर्श साई ग्राम बन गया है। आज गांव के हर कोने में साई राम सुनाई देता है। गांव के युवा पढ़ लिख कर अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं और श्री सत्य साई सेवा संगठन में दिलो जान से कार्य कर रहे हैं। आज नानीदाउ में श्री सत्य साई सेवा संगठन की ओर से नगर संकीर्तन, नामस्मरण, नारायण सेवा, मेडिकल कैंप जैसी कई प्रवृत्तियां हो रही है। 85 वर्ष के कांति काका आज भी इस छोटे से गांव से हर साल 100 से अधिक लोगों को पुट्टपर्ती प्रशांति सेवा में लेकर आते हैं और भगवान के आशीर्वाद से लोगों का जीवन परिवर्तित हो रहा है। ब्रह्मांड का यह दिव्य ईश्वर साई तत्व अब इन्हें जीवन मुक्ति की ओर ले जा रहा है।
सत्संगत्वे निस्संगत्वं, निर्संगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति. Om Sri Sai Ram. I offer my most humble and most loving salutations as Masters Bhagavan Sri Sathya Sai Baba's lotus feet. On this momentous occasion, I would like to take the reference of our ancient scriptures, Rig Veda, verses number 10:151:1. Shraddhayami samidyate, Shraddhaya huyate havi, Shraddham bhargasya buddhani, Bakasa vedayamasi. It means, with faith and confidence, we light the fire. With faith, we offer obeisance to fire. We sing in praise of faith, for we consider it to be highest virtue. With this faith, we have started this program, Sathya Sai Matru Mandir. On this occasion, we have with us esteemed chief guest, Sri K. Chakravarti sir, Deputy Collector Mr. Basava, Collector Navsari, respected distinguished guests on dais, invited guests, trust members, media persons, dear children, Sai Ram and good morning to all of you. It is a great privilege for me to welcome our chief guest, Sri K. Chakravarti sir, for the third time he is coming to our school. With great pride and great happiness, I welcome you sir for this annual program, inaugural program of Sri Sathya Sai Matru Mandir. I would like to welcome Mr. Basava. He is in, Mrs. Collector should be here. Unfortunately, she is not here. Mr. Basava is here representing him. I welcome you, sir, for this inaugural ceremony. I also like to welcome P.D. Patel, sir, Trust Convener, Sri Sathya Sai Trust, Gujarat. I like to welcome Dr. Kusal Bhai, eminent socialist, social worker, very good doctor, very affectionate person for all of us. I also like to welcome our chairman, Sri Harshadbhai Patel, sitting right in front of me, smiling also. This is a great occasion for all of us to share your hard work among all those masses present over here. I like to welcome all those invited guests, parents, media persons, and all those people, that devotees, coming from different part of our state. Sir, it is a great privilege again for all of us that your presence has highly inspired us to continue Baba's mission of service. With your inspiration, your guidance and your affection, Sathya Sai Vidyaniketan is marching forward consistently, excellently. Once again, on behalf of Sri Sathya Sai Vidyaniketan, Sri Sai Seva Charitable Trust, I welcome one and all present over here. Before I could end, I'd like to take one reference from Sri Aurobindo's poem. I quote, "All then shall change, a magic order will come. Overtopping this mechanical universe, a mightier race shall inhabit the mortal's world." I unquote. Once again, I welcome all of you for the inaugural ceremony of Sri Sathya Sai Matru Mandir, or dream project of Sai Seva Charitable Trust, Navsari. Jai Sai Ram. Thank you, sir, for your words of warm welcome. Parents are the integral part of our school. We think of them as a crown of glory who know their child in the best possible way. During the entire project of Matru Mandir, one of our parents had a real-life experience with Swami. Though he hadn't seen Swami in his physical form, it is said that God comes in any form to hold our hand and show us the right path of life. Some similar kind of thing happened with him also. We are very happy to have him with us, so I would like to call Shri Suresh Bhai, a parent of our school, to share his experience with us. Sai Ram, Sri Sathya Sai Vidyaniketan, Navsari ને અમે આવીએ છીએ કપરાડા તાલુકો, ડિસ્ટ્રિક્ટ વલસાડ. જે અમારા કપરાડા તાલુકાના છોકરા સિંગલ પેરેન્ટ જે નવસારી તરફથી જે અહીંયા ભણવાનું આયોજન કર્યું છે એ અમને ખૂબ સરસ ગમ્યું છે. જ્યારે
પહેલી વખત તો જે પ્રિન્સિપલ સર અને અરુણ સર જે અમારા કપરાડામાં આવ્યા હતા અને 2 વખત આવ્યા ત્યારે અમે જે વાલી જે ગામમાં જઈને જે વાલીને સમજાવ્યું તો અહીંયા આટલી દૂર એવું સમજી મોકલવા પણ તૈયાર નથી થતા. જે એ વાલીને અમે સરસ સમજાવ્યું કે સ્કૂલ સરસ છે અને એ બધી રીતે જે વાલીને અહીંયા સ્કૂલ જોવા આવ્યા ત્યારે બધાએ સરસ સારી રીતે જોઈ એ વાલી ઘણા આનંદ થઈ ગયા અને હવે પછીથી અમને એવું એ આનંદ માને છે કે એવી સ્કૂલ તો અમને એવી સરસ મળી છે કે ખૂબ જ એ આનંદ છે. અને અમારા કપરાડા વિસ્તાર પસાર વિસ્તારના છોકરા એવું સારી ભણી અને આગળ વધે અને એક છોકરો એક ગામને આગળ શિક્ષણ આપી સારી રીતે શિક્ષણ આપી આગળ વધે એટલું બોલી હું નિમું છું. Thank you, sir, for sharing your words with us. Let us now listen to our second stakeholders, the students. First, I would like to invite my sister, Chanda Boya, a student of our school since last 2 years, sponsored by Ma Foundation, Valsad, to share a true story of transformation of her journey with Sai family. My humble salutation to Lord Sai, respected Principal Sir, honorable guests, teachers, and all my dear brothers and sisters. I am Chanda Boya, studying in class 10th. I belong to undeveloped and backward place, Kaprada. My parents can't afford my education, but Ma Foundation and organization afford my education cost. In previous school, the treatment towards me was not really good, but I really thankful to this school who providing me education with dignity. The treatment we receive here is very lovingly and full of encouragement. The most important things I like here is celebration and influence of it's through the values of and by the grace of Bhagwan Sri Satya Sai Baba. I am very happy that our school has adopted 10 girls who is very fortunate and choose by Bhagwan Sri Satya Sai Baba. And I am very thankful to this school that to its holy effort. At last, I would like to end my words with ना फूल चाहे ना फूलों का हार, ना फूल चाहे ना फूलों का हार, हमें तो बस सत्य साई विद्यानिकेतन जैसी स्कूल चाहिए, हमें तो बस सत्य साई विद्यानिकेतन जैसी स्कूल चाहिए. Thank you, Sairab. Thank you, sister. I would now hand over the mic to my brother Ganesh to share his words. Om Sri Sairab. My humble prayer to Lord Sir, revered chief guest, honorable principal sir, respected teachers, and all my dear friends. Good morning to all. I myself, Ganesh Tisaya from 10th grade. I am here to share my experience of staying in this school for last one year. I entered this school in 2014. I feel that this school is different from others. Not only this, school is given student education, but it teaches students how to implement education in life. It feels blessed in this